A wedding ceremony turned into mourning at Fort Jesus Ki-hunguro in Kiambu County after a concrete slab covering a well caved in on a group of 17 people who were dancing on it. Sasa wakati tulifika Ruiru tukaenda kuchukua mchichana. Na kawaida wakati tulifika huko wanawake ndio wanaendaga mbele waibe waende wapatiwe mchichana. Wakati waliingia tukasikia nyimbo tuko nje ya gate. Tukasikia nyimbo, tukasikia mara moja watu wakitoka wakiwa wanapiga kelele. Tukauliza ni nini? Wakatuambia watu wameshaanguka kwa shimo. Hata hakuwa ametoka nje, alikuwa kwa corridor. Sasa kutoka hapo ndo watu waliboromoka kwa sababu tulikuwa karibu tunapiga vigelegele ndiposa tupokee bibi harusi. Lakini hapo ndiposa shimo ilitelemuka, bibi harusi hakuwa na otherwise kupiga dulu na kurudi nyumba kwa nyumba. Kuna watu wameumia, kuna marafiki wangu wameumia wengi sana. Na nilikuwa mmoja wao, hata mimi nilikuwa ndani ya hiyo shimo, lakini Mungu ameniokoa. It is a tragedy that left 6 people dead, among them 5 women and a child. Na mimi ni mmoja wa wale waliingia kwa shimo siku ya leo. Na vitu zangu zote zikaisha za kamera. Juu nilikuwa nimepewa kazi na hao ya kuwashutia video ya harusi. Na vile watu walikuwa wengi sana, kwa hiyo boho ilikuwa hapo hivyo. Ikabidi sasa izamu na huko chini na watu wakangamia wakiwa hapo ndani. Mungu alinisaidia sana nikaweza kutoka hapo ndani kwa sababu nikang'ang'ana na nikaambia Mungu asikubali nikakufa nikiwa kwa maji hapo ndani. Sasa sisi ndio tulisikia watu wakipiga nduru. Kashindwa nini naendelea. Sio tukaingilia. Tukapata ni hiyo mambo imetendeka. Rescue missions were conducted by residents who joined hands with relevant authorities. Hiyo tanka haikuwa imejengwa mzuri, hiyo ni jambo la kwanza. La pili ni kama wale wenye walikuwa wamesimama pale juu hawakuwa wanajua hii haijajengwa mzuri na wanaweza kusimama pale juu. Wako na uzito. Ni kama hapo mahali hapakuwa pametengenezwa vizuri. According to the county police commandant, Pamina Skioi, the 11 survivors were rushed to various hospitals in Ruiru town for treatment. 17 of them were stepping on that, the top cover of the bowl, and unfortunately it collapsed due to the weight. I want to confirm that out of that, we have confirmed that the total number of the ones who entered into the bowl were 17, and we have already lost 6 lives. Mmoja ndo tuliconfirm amekufa from here, au wengine wakatibiwa na wakariliziwa wote. Among them ilikuwa 1 male, au wengine walikuwa female. Despite the tragedy, the wedding ceremony proceeded, where the couple Charles Moria and Susan Wanjira were joined in holy matrimony at Wonders Touch Ministries International Church as police launched investigations into the deaths that occurred. Na tunashukuru Mungu kwa sababu kila kitu kimeendelea vizuri. Bibi harusi tumemchukua, tumefanya harusi. Those of us who have water reservoirs, let's keep checking them. And again, I would also want to encourage people that by the roadside, encourage your children, encourage yourself that when you see a septic, never ever try to step on it or even try to make fun of stepping on it. You should not try to do that because this is what would happen. But let's keep checking the tanks that are around our homes. Those who are building now, let's avoid doing such mistakes. As you can see, we are a team of multi-agency, and also we are going to involve the physical planner and the planning team so that they can come and see the materials, the way the bowl was prepared, whether it was prepared in the correct way or they followed the proper procedure or it was not a procedure. Philip Murutu, K24, Nairobi.